We are here as two people born in this county, bred in this county, and we are leaders of this county. We lead the people who plant sugarcane and who survive on sugarcane as a cash crop in this country. We are very much aware of what we have been opposing and what has come to happen against the people's public participation. Nzoia Sugar Company. Nzoia Sugar Company was a parastatal given to us as a gift from Jomo Kenyatta, a man who saw that the Kenyanization of the sugar industry would benefit employment to the owners of this place and to boost the production of sugar in this country to curb the demand on the market. And we know very well, ladies and gentlemen, that the factor why Nzoia was made, put where it is, was particularly to create employment, to avoid youths flooding the cities. The youth of Western were to remain here, get employed in Nzoia and work. When we got this fourth government, this government that has come in space, I am a member of parliament of Kenya Kwanza. During the campaigns, I was clearly listening to the president and everybody at Kimilili Mtala Stadium when the current president was the deputy president and we were carrying out economic forums. It was clearly put that when in 100 days, when we take over power, we shall bring the new machine as government in Nzoia. We were to bring the new machine bought by government, it being a parastatal in Nzoia. What has happened is the opposite. Nzoia has been sold. All our opposition, the way to Mesema Mbele, opposing the sale of Nzoia, it was done against the wishes of the people, against the wishes of the elected leaders, Majimbo and Wamboka, and against the courts, which gave court orders that we have in reception now. As we talk today, the court restrained the sale of this. They have gone ahead to sell. A government that does not understand and respect its institutions is a government that does not expect Kenya also to grow up. I want to ask, if we have to tell Kenyans that respect order, when the government itself cannot respect the order of this highest institution called courts, that is not the way we want to go. So Nzoia was given to one-man Rai. And I want to ask my president that when you came to Mumias, you told us that mambo ni matatu. Mtu aende jela, aende kwao, ama aende mbinguni. And you are implying Rai. That is the person you are talking about. Now is the same Rai. How has he sanitized himself to start owning Nzoia, to pick Nzoia, to qualify take Nzoia? And then farmers of Nzoia, workers of Nzoia, now according to the new agreement, as we talk today, it is no longer Nzoia Sugar Company. It has acquired a new name. And when it acquires a new name, it becomes like SHA. We told you that when you move from NHIF to SHA, first of all, clear the dates of NHIF. Then make a transition into SHA after clearing the dates. The moment you change the name, you cannot sue the old organization because it's no longer existing. You cannot sue the new organization because you are not part of it. Legally not binding. So the farm that has taken over Nzoia cannot be sued for the deaths of farmers. Neither can it be sued for the death of the employees. Now, I'm hearing from the minister, Mutahi Kagwe, that the farmers and workers should go to ask payment from government, not Rai. And as I speak today, there is money in the treasury. Money was even passed in parliament through a budget to pay workers upon paper. And they are still holding up to today as we address the press now. The money
that was supposed to pay workers upon paper. We have even written a petition to the House asking Parliament to give a way forward. Why is the money that was allocated to the workers upon paper still being held by Treasury? Why? Now, the time span paper was sold, up to now, workers have not been paid. You want to tell us that you will pay the workers of Nzoia, the same government? We are saying time for playing tricks with the people of Western is over. Now I am talking as a people's representative, that the people of Bungoma don't deserve this. Tea is made up of 3 items. When you want to take a cup of tea on the table, 1, it has milk. 2, it has sugar. 3, it has tea itself. You cannot remove sugar from the table. Milk under KCC has been having a lot of problems. But the government have been taking money into KCC up to now as a parastatal. You have been taking money into Kenya Tea Development Authority. Why do you want to pick ours, the sugar sector, out of this? We pay tax like any other person. When you remove Nzoia from the taxpayer beneficiary bracket to a private firm, then all our tax will be taken, yes, but will not go there. That thing is arguing us. We are saying no to Rai. We are moving to court up to tomorrow. A further court action to make sure Rai does not step in Nzoia. Rai is the person who put pen paper. They told us that pen paper will revive. In 1 year's time, it will revive, all staff will be back. Pen paper is still down under the same person. We are telling you that one man cannot siphon the whole of Western. And if there is anything we can do for our people, is to move to the just courts. And the courts will give us a reprieve. That gives us our way. Our farmers, our workers, we are asking you to stand up in arms. As we go to court, go and close the gates. Rai cannot enter Nzoia and take over Nzoia, our property. We want them to make public the agreement. How much was leased per acre in the nuclear estates? We want to make it public. My brother Wamboka was able to speak on the soil of Nzoia itself, that leasing Tawe, he meant it. It went against it. I want to ask this government, primary schools, Nzoia Primary School is a public school. Nzoia Industrial Primary School is a public school. Nzoia Industrial Secondary School is a public school. St. Anne Nzoia Girls High School is a public school. 4 institutions on the lands that were leased. What becomes of those public schools? They host around 10,000 students who go under private category in the school. Now it's being made private. It will look like the Book Academy. Our people will have issues with that. The hospital, very public, under it. The stadium. Now, can you tell us, our Nzoia Sugar FC, where will it go? Because the land, the stadium is also leased. He can decide to do anything with that. We are being concerned. I am not saying this in protection of anybody. By the way, ladies and gentlemen, I don't care how it hurts and who it hurts most. But I stand one for the people who voted me in. I stand one for the government that is doing wrong things. I will say no to it. Recently, the president went to China. He went for money. How do we leaders of this region accompany the president to go to China and then change the railway line from the man they're getting that is supposed to be from Nakuru, Eldoret, Webuye, Malava? Make it modern. The railway changes from Nakuru to Kericho, to Kisumu, then to Malava. How? This government, we voted it in. I'm saying as a person, as a major shareholder in this government. And if you are leaders, na muko mbele, na muoneshi matumaini ya kuwa mbele, please clear the jam, we take over. State House is a place for one man talking. You get to State House, you are told A, you are told B, you are told C. And then they choose one person or two to react on those, and the person who chooses is planned. Dan tried. Dan Wanyama tried, by the way.
Wanyama said that the way we are selling Nzoia inaleta tumbo chote kwa ground. He had seen it. Akasema itapeleka watu nyumbani. I want to give Dan, namtolea kofia Dan Wanyama. Kwa sababu Dan aliambia rais ukweli. And nobody was again allowed. In fact, after Dan said, he was hit like nothing. Now, after that, nobody was allowed to talk. We have no problem. When you go to State House, we are leaders, my brother. That is the house on top of the hill. When it calls us, we have to go. Chinua Lumoka Albata Chepe, who wrote things for Lapad, said that a man cannot refuse a call. But you go and listen what you are called for. We went, we were told, we told him that it's not possible. Some of us got the voices, some of us did not get, but the message was at home, but it was never agreed. But you remember, this is not the only State House meeting you have had. We have had several meetings. We have presented to State House a lot of scenarios. The one scenario that I proposed myself, having an employee of Nzoia Sugar before that, an engineer, I told them that let us go the chef away. The chefs came to Nzoia, they came only 4 managers. They managed Nzoia on behalf of the parastatals. In 1 year, they gave a profit of 800 million to the country. And then they took their part out, gave the government data. After that, the factory was well running, and the problem of Nzoia members is not about management, it's about the factory efficiency. The factory has no machines. You cannot, hata huyu mwenye amekuja sahi mwenye wataka kuuzia huyu, ikiendelea kumsumbua, ataanza kusiaga mahindi. Kwanza yu Rai na ndugu yake wanasosania Mumias. Why can't you go and solve the problem you have with your brother in Mumias Sugar? Two of you. Every time you see Salasia, every time you see people in Mumias fighting against each other, 2 leaders rising and coming down. It's about 2 brothers working on the country to test energies. Sasa meleta hapa. Rais ulisema mambo ni matatu. Uliambia Rai. Ndio huyu wako hapa. Sasa umetuletea karibu. Unataka tumfanyie nini? Mambo ya Nzoia inaudhi na uumiza zaidi. Kwanza kuna court order. Court order ambayo ilitolewa, Attorney General mwenyewe kwa niaba ya serikali alikuwa kotini. Koti ikasimamisha kazi zote zilikuwa zinaendelea kwa ku privatize Nzoia, kulease Nzoia. Koti ikasema isimamishwe. Sasa sisi tunauliza, kama serikali inataka wananchi wa Kenya waobey court orders na yeye mwenyewe serikali yenyewe haiobey, tutakuwa na nchi gani? Historia vile ndugu yangu wamesema, Rai ni mnyama ambaye atakani kwa Kenya. Of the 3 options the president gave, option ya mwisho ya kupeleka Rai binguni, hiyo ndio tunaomba. Na mimi najua Mungu anasikia vilio ya wanyonge, kwamba Rai apelekwe binguni by all means necessary, haraka sana, kwa sababu anaendelea kufidhulisha economy ya Western Province. Why Rai? Rai ameangusha Nzoia. Pan paper walitudanganya. Wakasema engine moja itafanya, side moja itafanya. Wafanyikazi wataendelea. Rai anatumia sasa pan paper kuleta fake sugar, ile sukari bandia, gush, ndio anaweka katika hapo magala ya pan paper. Rai ndio aliharibu Mumias. Huyu Rai mmoja huyu. Mheshimiwa Rais, kama wewe unapenda wa Kenya na wewe unajua kabisa, why can we have a foreigner? Why should we have a foreigner anaangaisha watu hivi left, right and center? Kazi ya serikali is to protect public interest. Nzoia is such public interest. Sasa sisi tumekataa. Mheshimiwa Rais, ulikuja Nzoia, mimi nikakwambia hapo kwamba tawe. Sisi ni Wabukusu. Ukisema tawe inamaanisha umekataa. Sasa tumetembea, tumekuwa na wewe fora mingi sana. Tumekuambia hii maneno haiwezekani. Wewe umeendelea, umelete Rai. Sasa sisi we are calling upon Kenyans from Bungoma and Western Province of goodwill. Lazima tusimamishe Rai. Kama serikali imeshindwa, sisi tutasimamisha Rai. Na Rai, kama unatusikia mahali popote, shimo lolote huko,
Haijalishi unashika viongozi wangapi hapa Bungoma wakubwa. Hata jana ulikula lunch. Before uende Nzoia ulikula lunch kwa nyumba ya kiongozi mmoja hapa Bungoma. Tunajua haijalishi, we will stop you Mr. Rai. Today, tomorrow it may be a matter of time, lakini utaenda. Nzoia ni kampuni ya watu. Kama na mimi nataka kuchallenge viongozi wetu ambao wako Bungoma hapa. Gavana wa Bungoma, Mheshimiwa Lusaka, unajua nakupenda wewe rafiki yangu. Profesa Nyong'o, mtu ambaye amesoma paka kwa ukuta, ameangalia hiyo mambo, amekataa. Amekataa na wako broad based. Na amekataa, amesema hii maneno hatutaki. Orengo wamekataa. Viongozi wote wa Kisumu wamekataa. Wameenda hata kotini. Mheshimiwa Lusaka, kwani ile Orengo ameona, ile Profesa Nyong'o ameona, wewe huoni my brother? Pen paper iliuzwa wakati wewe ulikuwa kwa ofisi mara ya kwanza. Speaker huyu akiwa seneta wa Bungoma. Saa hii Nzoia inauzwa wakati wako wa pili. Huyu Weta sasa ni speaker wa National Assembly. Mnataka nini kwa watu wetu? Mlituagiza mafactory, mtaongeza. Badala ya kuongeza, mumeiuza, mumeharibu factories moja baada ya ingine. Sasa paka Bungoma haina kitu ambayo iko nayo. Sasa sisi kama wakazi wa Bungoma tumekataa. Tumekataa. Serikali sisi tumekuwa tunafanya peaceful dialogue na nyinyi kwa mambo ya Nzoia. Na ni kama masikio hii sasa haisikiki. Sikio la kufa alisikii dawa. Tutasimamisha Rai. We will stop Rai. Rai, you will not land in Nzoia. You cannot sell an acre of land in Nzoia at 50,000. Mungekata hiyo mashamba, waambie Majimbo ambia watu wa Kabuchai wakuje pamoja wachukue. Sisi tungetafuta pesa, tungetafuta watu wetu. Hamwezi uza shamba 50,000. Na kama ni ngumu, county government ya Bungoma ingenunua shamba, ingechukua hilo shamba. County government inaweza chukua project hata ya national government. Muliona dual carriageway. Wangamati alichukua hela za serikali ya gatuzi la Bungoma akaweka kwa barabara ambayo ilikuwa ifanywe na Kenha. Mheshimiwa Gavana, kama unapenda watu wa Bungoma ungeenda njia hiyo. Ndugu zetu tuko hatarini. Hatari inayoletwa na viongozi ambao they have outlived their usefulness in Bungoma County, and we must call them out. We must tell them that they are messing up. You cannot be a leader in Bungoma and all these things are vanishing in your hands. Nyinyi wanahabari mnajua airstrip ilikuwa imeuzwa. Walikuwa wamelease, wanapatia mtu anaitwa Rupa kutoka Eldoret, Muhindi. Koti ndiye imesimamisha. How? Pen paper imeenda. Nzoia imeenda. Airstrip imeenda. Hii Kitinda ilienda. Jinari ilienda. Sisi kama watetezi wa wananchi wa Bungoma, at least you are not alone. Tunajua kesho kuna maandamano ya mwaka. Mimi sitakuwepo. I will be there. Sitakuwepo, niko na safari ya kazi. Lakini ndugu yangu Majimbo na wale wote wa Bungoma wale wanataka tuanze safari ya kusimamisha Rai, tukutane kesho. Rai must be stopped. And by the way, hii ifikie hata kama ni nani, hata kama ni Pop Leo wa 14 asikie, we will stop Rai. By all means possible, we will stop Rai. Haijalishi Rai anakula kwa kiongozi mgani hapa Bungoma, that is your problem. You cannot be auctioning the property of Bungoma left, right and center and we leave you unabated. We will not. Mumfikishie hii taarifa, mkitoka hapa hata mpelekea hao viongozi. Museme Majimbo na Wamboka wamekataa. Wamekataa. And this Bungoma will be ungovernable. Haitakuwa rahisi vile wanafikiria. Na wale wa voters wa Bungoma 2027, kuna watu wanafikiria hao ndio wanafanya destiny ya watu hapa Bungoma. Atukisonga kidogo anakuambia utaweka Utaronga chini. Sahani yako utaronga chini. Kwani wewe ni Mungu? Wewe ni Mungu. Unajua viongozi hao wetu hawaelewi. Tulikuwa na watu powerful hapa, tulikuwa na Elijah Wasike Mwangali. Wakati alifikiri yeye amefika mwisho,
watu waliweka yeye chini. Tulikuwa na Nathan Munoko hapa wakati alisaliti watu, wakatoa Masinde Muliro kwa kiti akachukua, alibaki kuwa one term. Tumekuwa na kina Magisa Kitui hapa, tumekuwa na Musikari Komba alikuwa kiongozi wa Ford Kenya. Wananchi wa Bungoma waliweka yeye wapi? Chini. Sasa kama wewe ni kiongozi unafikiria utaendelea kunyanyasa watu, my friend, hey, Mungu yuko. Mungu yuko. Sisi hatutatishwa bwana. Mimi kwanza mnajua mimi ni mbunge wa DAP. Kiongozi wangu ni Eugene Wamalwa. Hapa juu tuko Azimio. Kiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga. Mimi sina uhusiano na hii nyangarika mtu anasema hapa anatisha watu. Sisi hatutakubali. Rai must go. We say tawe to Rai. And by all means possible. We've been quiet. Wanafikiria hatuna nguvu. We've been quiet. Sisi tumenyamaza. Mimi siwezi kimbizana na mtu wa 70 year old. Mimi nakimbia mara 10 ameenda moja. Sasa safari imeanza. Nyinyi, if you want to dispose of public entity such as Nzoia, there are processes laid out in law. Key of those processes that is protected by the new constitution of 2010 is public participation. By calling leaders here, wewe unaita wali viongozi wenyu hapa wakubwa wawili, mnajua wale wameuza Nzoia. By calling leaders wawili hapa kwenda kuongea nao, unawapatia mapeni kidogo kidogo, wengine wanajengewa manyumba, does not mean umefanya public participation. Does not. Mheshimiwa Majimbo ameraise issues za mashule, mahospitali, hiyo ya Nzoia. What becomes of them? Public participation, and it's on that basis that the court gave orders injuncting the process of leasing Nzoia Sugar Company. So the process was not followed. Hao majamaa wametaka tu, wamekuwa na haja ya kutafuta kuendelea kudunisha watu wetu. Let me ask you. Wanasema sukari haifanyi. Ile kampuni ya Kericho imeanza juice. Mnajua? Ni ya nani? Mnajua ni ya nani? Kama sukari haifanyi, mbona the powers that be wameanza kununua makampuni zao private wakianza sukari? Hata saa hii wameipatia one of the sugar factories in Kisumu, Muhoroni sijui. Na watu wa Kisumu wamekataa. Sasa kama sugar is not working, mbona viongozi wetu wana invest kwa sugar industry? Na hawa wetu hawawoni, they are very myopic. Akipewa peremende kidogo, akishipa kana nyamaza. Tell Rai that we are ready to die like Ngondo Were if you are to kill us because of Nzoia. We are coming for you tomorrow. We shall come for you every day until the light smoke will come out of this that you have left in Nzoia Sugar. We are not coming because tunapenda nini. Sisi tuko na waamini kwamba hii serikali inajua, ilikuwa inakujua wewe, ndio imekupatia hii. Kwa sababu hata members of the press umenusa swali ya competitive bidding. Nataka mtuambie ni kampuni gani zili apply. Kutoka zile za kutoka Kenya zilikuwa ngapi? Zile za kutoka India zilikuwa wapi? Watuletee kwa meza capacities of all these companies. Tuone kama Rai anazishinda zote. That's what you are asking. Nobody knows, one, the tender document. Nobody knows those who applied. Nobody knows how they awarded it. How many marks we alipata kati ya wote. So it wasn't competitive. This thing was organized somewhere. And you know Rai is a friend of so many big people. We know. We know how he got pen paper. He was in State House every day. He knows all the doors in State House. We are saying this, that sisi tunakujia yetu hii Nzoia hii. Na Majimbo Kalasinga na Wamboka, nataka tuambie county government ya Bungoma, yenye inasema Nzoia ni mfupa yenye ilishinda fisi, hata haiwezi kulika. Wacha nieleze county government yetu ya Bungoma. Governor wa Masai Mara, wakati Masai Mara kama parastato ilishuka chini, waliichukua wakapatia county government. The county government, huyo ni mtu ana run county government. I mean, Masai Mara very well. Ukitaka sasa kwenda kuangalia wanyama wa mbuga wa Masai Mara, unalipa every day, unaenda kwa park, unalipa 1,000 shillings one person.
Sasa hiyo pesa inaenda kwa county. The county government ina raise around 3.6 billion from that one. What is wrong? Na mashamba yote according to the law, it belongs to the county government. Kwa nini shamba yote ya Nzoia isipewe county government ya Bungoma? Hii mambo ya kusema utaki, sisi tutaenda kotini. Hii mambo haitaendelea. Wamboka na mimi tuongee, tuone which governor comes in office next, we take over this machine. Because we can't move. It's only 2 years, Jack. It's only 2 years. Leadership is going to be changed. So that now we see if the county government can take this land and run for this county. We have money here kwa county, inakuja kwa department ya agriculture. What is wrong with having taken over the farms, run, make money on behalf of the people of Bungoma? Kitu ya mwisho nataka kusema, wafanyikazi wa Nzoia, hamuna mshahara yenye mulikuwa mnadai na hamudadai Rai. Kitu ya pili, nimesikia kwamba baada ya mwaka moja kutokea leo, Rai anaenda kuangalia nani andafanya na yeye kazi, ni nani hatafanya na yeye kazi. Amewapatia only 1 year. Angoe wafanyikazi, alete wengine. I want to assure you, anaenda kuleta machine operators wa pani paper. Wahindi. Anaenda kuleta Wahindi kutoka ng'ambo, wakuje kwa hii factory. Hii factory ni yetu. Hii factory ni ya black people yetu. We are not going to allow that. Na wafanyikazi simama imara. Because now mkiambiwa enda nyumbani, kazi yetu ya wetu atukude. Sasa niulize viongozi wetu wawili wa Uluya mwenye mko mbele. Tuko katika coalition ya Kenya Kwanza. Nauliza Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Mudavadi. Nyinyi ndio viongozi wetu huko juu. Tuko katika coalition ya Kenya Kwanza. Na saa hii tumetumia coalition ya Kenya Kwanza kuuza Nzoia kwa Rai. Na kesho hii ndoa ikivunjika, mrudi kwa watu ya Bungoma na Kakamega. Lakini Nzoia imeenda. The marriage has been dissolved. Utaambia watu nini? Because it's now gone. What will our people benefit from this? Don't come to build for us flyovers ya 4 billion. Don't. Take those 4 billion, buy machine ya Nzoia, ikuwe kama parastato. Those are our humble submissions to this very government. The government I regrettably campaigned for. The government I regrettably fought for. I'm saying regrettably because of the actions that have been done. Mimi na Jack Wamboka tumesimama tukipingana na finance bills ambayo zinasumbua watu. Finance bill ya 2025 yenye nakuja. You know it is coming. It has an issue to touch with Nzoia also. Wametoa transporters wa miwa from a category ya when he transports sugarcane from the farmer to the miller and reclaim money from KRA ya hiyo ushuru. Now wametoa that facility, akidrop miwa Nzoia, he can reclaim that money back to him through revenue, anaweka hiyo pesa kwa mkulima. Sasa pesa ya mkulima transport inaenda kupanda juu. Surely. Na tukua na conning character. Nani Jack? Kulikuwa na wizi ilifanyika Nzoia through us parliament. Quietly the government will write off the debts. Those were the debts that belong to treasury government money. Why did we write off the debts and yet we are going to give a private person? Kwa nini amungepatia the private person mwenye anachukua hii Nzoia na hiyo madeni alipe hiyo pesa, serikali tumie pesa for other functions? Unless there was something behind the curtains that we are taking this company ourselves through someone, let's first write off the debts, we take it when it's okay. And finally, we want Nzoia, the current chairman who is the outgoing chairman, to now speak the truth. Useless fellow. Kangati should tell us tulikuwa na Arkel, the new machine ambayo ziliuzwa kama scrap. Those machines were worth 4 billion. You sold them as now. Hangati, come out now and tell us, because now you are part of us. You are now in the doldrum. You have been thrown in the cold. Speak for the people now. Ambia sisi those new machines, motors, pumps, pipes that were new, Arkel brought to make a new factory. You sold them. They sold them as scrap.